Our environment. Our environment, an introduction. Environment refers to all of the external factors affecting an organism. These factors may be other living organisms, the biotic factors or non-living variables, or the abiotic factors such as temperature, rainfall, day length, wind, and ocean currents. Wastes in our environment. In our daily activities, we generate a lot of materials that are thrown away. These accumulated wastes can be classified as biodegradable and non-biodegradable. Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. Substances that are not broken down by biological processes are said to be non-biodegradable. Ecosystem. An ecosystem is a complete community of living organisms and the non-living materials of their surroundings. An ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, and minerals. Organisms can be grouped as producers, consumers, and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. During photosynthesis, producers use the energy from sunlight to make complex modules from carbon dioxide and water. Consumers obtain energy when they eat producers or consumers that eat producers. Waste and dead organic material supply decomposers with energy. During every energy transaction, some energy is lost to biological systems as it is dispersed as heat. Food chains and webs. Food chain shows how each living thing gets its food. Some animals eat plants and some animals eat other animals. Each step or level of the food chain forms a trophic level. The autotrophs or the producers are the first trophic level. They fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or the consumers. The herbivores or the primary consumers come at the second trophic level, small carnivores or the secondary consumers at the third, and larger carnivores or the tertiary consumers form the fourth trophic level. Energy flow through the ecosystem. The diagram that is shown here illustrates how both energy and inorganic nutrients flow through the ecosystem. Note that all energy comes from the sun, and that the ultimate fate of all energy in ecosystems is to be lost as heat. Energy does not recycle. How do our activities affect the environment? We are an integral part of the environment. Changes in the environment affect us, and our activities change the environment around us. Major environmental problems of today are depletion of ozone and waste disposal. The use of CFCs has endangered the ozone layer. The disposal of waste we generate is causing serious environment problems. Ozone layer and how it is getting depleted. Ozone is a deadly poison. At the higher levels of atmosphere,
ozone performs an essential function. It shields the surface of the earth from ultraviolet radiation from the sun. This radiation is highly damaging to organisms. It is known to cause skin cancer. The amount of ozone in the atmosphere has begun to drop. This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons (CFCs), which are used as refrigerants and in fire extinguishers. Managing the garbage we produce. The disposal of the waste we generate is causing serious environmental problems. There are a number of concepts about waste management which vary in their usage between countries or regions. The waste hierarchy refers to the 3 R's: reduce, reuse, and recycle, which classify waste management strategies according to their desirability in terms of waste minimization. It all started with a big bang. Wait, we don't have to go back that far. The Earth was formed 4.5 billion years ago. No, it's still too far. Try this. It's the Middle Ages. People in Britain run out of firewood, start burning coal. But they use up the coal on the ground. Miners dig deep. Coal mines fill with water. Samuel Newcomen invents a coal-burning steam engine to pump out water so miners can keep digging. James Watt makes it practical for other uses. Now we have ingredients for the Industrial Revolution, fossil fuels, and a way to put them to work. All hell breaks loose. Coal miners bog down lugging coal. Rails make it easier. Rails and steam engine combined make a railroad. Michael Faraday makes the first electric motor. Nikola Tesla invents alternating current. Soon utility companies start burning coal to generate electricity. Meanwhile, Edwin Drake drills the first rock oil well in Pennsylvania, and Carl Daimler builds an automobile running on petroleum. Coal tar and oil are turned into industrial chemicals and pharmaceuticals that prolong life, more population growth. The Wright brothers start oil-fueled aviation. Fritz Haber and Karl Bosch make fertilizer from fossil fuels. Fertilizer and oil-powered tractors expand food production, feeding more people. World War I is the first fossil-fueled conflict. Then comes World War II, giving us guided missiles and atom bombs. In between is a Great Depression, partly caused by overproduction. Powered assembly lines make products faster than people need them. Advertising executives invent consumerism to soak up overproduction. It's the 1950s. Advertisers use television to hook new generations of consumers. In the 70s, there's an oil shock. Everyone's shocked to realize how dependent they are on oil. With the energy crisis, the environmental movement is born. But oil prices fall and everyone forgets energy shortages. There's a showdown between market and planned economies. Market wins. Goodbye, evil Soviet empire. Politicians decide the market will solve everything. Personal computers arrive. Globalization takes over when the market notices labor is cheaper in China. Suddenly everyone has a cell phone, but world oil production stalls out. China is now burning half the world's coal to make export products. But where will China get more coal and oil to fuel more growth? Environmental problems everywhere. Rising CO2 levels lead to record heat waves, floods, droughts. Oceans acidify. Topsoil erodes by 25 billion tons a year from industrial agriculture. Ancient forests disappear. Species go extinct at 1,000 times normal rates. Fresh water is scarce or polluted. Oil companies drill in miles of seawater because the easy oil is gone. But a deep water oil platform explodes and fouls the Gulf of Mexico.
Manufacturing moves to polluting countries where labor is cheap, while the U.S. becomes a casino. The financial sector is 40% of the economy. But Wall Street is over-leveraged. Banks fail. Unemployment soars. Credit evaporates. The economy is on the verge of collapse. Okay, present time. It's amazing how far we've come in 200 years, just 3 human lifetimes, from the beginning of industrialism till now. But where are we headed? We can't keep doubling human population. We can't keep dumping carbon in the atmosphere. We can't keep ruining topsoil. We can't keep growing population and consumption or basing our economy on depleting fossil fuels. We can't just print more money to solve the debt crisis. It's been an exhilarating ride, but there are limits. Now, it's not the end of the world, but we have to do 4 things fast. Learn to live without fossil fuels, adapt to the end of economic growth as we've known it, support 7 billion humans and stabilize population at a sustainable level, and deal with our legacy of environmental destruction. In short, we have to live within nature's budget of renewable resources at rates of natural replenishment. Can we do it? We have no choice. Alternative energy sources are important, but none can fully replace fossil fuels in the time we have. Also, we've designed and built our infrastructure for transport, electricity, and farming to suit oil, coal, and gas. Changing to different energy sources will require us to redesign cities, manufacturing processes, healthcare, and more. We'll also have to rethink some of our cultural values. None of our global problems can be tackled in isolation, and many cannot be fully solved. We have to prepare for business as unusual. Our best goal is resilience, the ability to absorb shocks and keep going. If we do nothing, we still get to a post-carbon future, but it will be bleak. However, if we plan the transition, we can have a world that supports robust communities of healthy, creative people and ecosystems with millions of other species. One way or the other, we're in for the ride of a lifetime. Understand the issues and pitch in. It's all hands on deck. Nuclear energy facilities generate carbon-free electricity in 30 countries around the world. Nuclear energy production is similar to the ways fossil-fueled power plants generate electricity. A nuclear energy facility provides clean, safe electricity 24 hours a day. Let's go inside the plant to find out how. In most generating plants, whether coal, nuclear, or natural gas, some form of energy is used to heat water into steam. This steam turns a turbine that is coupled to an electromagnet called a generator. The generator produces electricity. While the model is the same, there is a key difference between nuclear energy facilities and other electricity generating plants. Power plants that run on fossil fuels burn coal, oil, or natural gas to generate the heat that creates steam. In a nuclear energy facility, a chain reaction of splitting atoms releases heat. This reaction takes place in the reactor. All reactors are designed, built, and operated with safety as a top priority. Nuclear energy facilities are among the safest facilities in the world because they feature multiple redundant layers of safety systems and procedures, beginning in the core of the reactor. In a nuclear reactor, metal rods with enriched uranium pellets inside are placed into bundles, creating a fuel assembly. The bundles are submerged in water inside a pressurized vessel. The 2 most common types of nuclear reactors are boiling water reactors and pressurized water reactors. In a boiling water reactor, the heat from split atoms causes the water to boil, producing steam that drives a turbine. Afterwards, the steam is converted back to liquid water and returned to the reactor core. Pressurized water reactors, or PWRs, were developed after boiling water reactors and work in a slightly different manner. In a PWR, the water in the reactor tank is under pressure to keep it from boiling
even though it reaches very high temperatures. In the steam generator of a PWR, water passes through thousands of small pipes. The heat in the pipes turns the water to steam, which then drives the turbine. The turbine powers the generator, which in turn produces electricity. Here is where the process differs from a boiling water reactor. The reactor water is now pumped back into the reactor tank and heated again. The steam from the turbine is cooled in a condenser, and the resulting water is sent back into the steam generator and heated again. To prevent overheating, control rods made of a material that absorbs small atomic particles are inserted into the nuclear fuel bundle. When an operator wants to produce more heat, the control rods are raised out of the bundle. To create less heat, they are lowered into the bundle. The rods can also be lowered completely to shut the reactor down in the case of an accident or to refuel the facility. With this level of control, the operator of a nuclear energy facility is able to ensure that it continues to generate clean, safe, and secure energy. Additional safety systems are in place that shut the reactor down quickly and stop the fission process, cool the reactor down and carry heat away from it, and create barriers to contain any radioactivity and prevent it from escaping into the environment. Nuclear energy facilities are the most efficient source of electricity in the world. By developing a nuclear energy program, the UAE is leading the way for other nations that may look to generate clean, safe electricity in the future. Nuclear energy for the UAE. Part of a bright future for our people. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang ingin saya paparkan di sini adalah mengenai satu program kempen kesedaran dalam penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara. Kempen kesedaran masyarakat ini diadakan bagi memupuk generasi yang berwawasan ke arah membina sebuah negara maju yang seimbang dari segi pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar. Kempen terhadap keperluan dan kepentingan alam semula jadi sebagai satu ekosistem yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita yang perlu diserapkan kepada masyarakat. Seperti mana yang kita ketahui, selepas peristiwa tsunami pada 26 Disember 2004 yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah menyarankan supaya usaha-usaha pemeliharaan dan pelindungan kawasan di pesisiran pantai negara dipertingkatkan. Oleh yang demikian, bagi menyahut segala saranan tersebut, satu pasukan petugas khas Jawatan Kuasa Operasi Menanam Pokok Bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara telah ditubuhkan, iaitu di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Jawatan kuasa ini telah menggembeling segala usaha pelaksanaan penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara. Ini adalah untuk melindungi segala kawasan hutan yang wujud di pesisiran pantai, kerana ia amat memainkan peranan yang sangat penting kepada kesejahteraan penduduk pesisir yang tinggal berhampiran dengan pantai di segi sosioekonomi alam sekitar dan juga keselamatan. Dan di samping itu, ia juga merupakan satu lapisan zon semula jadi yang melindungi pesisir pantai daripada kuasa fizikal alam seperti ombak dan ribut taufan, serta mencegah dan mengurangkan kadar hakisan pantai. Jadi apa yang saya ingin tunjukkan di sini adalah program-program yang dijalankan oleh jawatan kuasa ini, di mana penanaman pokok di sekitar negara kita ikuti.
existing and start living. And it feels that always nothing enough always growing. Make a better world, to make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived and will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling it when this earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly, be God's love. We can fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. You and for me. Jadi saudara-saudari sudah pun melihat beberapa contoh penanaman pokok bakau di sekitar pesisiran pantai negara kita. Jika kita tidak memelihara pesisiran pantai dan ekosistem di sekitar alam, akibatnya akan berlakulah kejadian tsunami pada 26 hari bulan Disember 2004 yang lalu. Kita tidak mahu mengulangi peristiwa mayat kanak-kanak Aceh dan juga mayat-mayat yang bergelimpangan dan terkorban akibat gempa bumi yang melanda utara Sumatera Aceh. Begitu juga dengan kemusnahan harta benda akibat dipukul ombak besar kesan daripada gempa bumi di tsunami. Oleh yang demikian, renungkanlah beberapa sedutan gambar ini yang akan saya paparkan sekejap lagi. Oleh itu, saya menyeru kepada saudara dan saudari, peliharalah alam sekitar kita, terutamanya di sekitar pesisiran pantai negara kita. Jadi renungkanlah gambar ini. Sekian, wassalam. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. And the
Management of natural resources. Management of natural resources. We can reduce pressure on the environment by sincerely applying the maxim of reduce, reuse, and recycle in our lives. Pollution of the Ganga. The natural resources are not unlimited, and with the human population increasing at a tremendous rate due to improvement in healthcare. Why do we need to manage our resources? The natural resources are not unlimited, and with the human population increasing at a tremendous rate due to improvement in healthcare. Demand for all resources is increasing at an exponential rate. The management of natural resources requires a long-term perspective. The management should ensure equitable distribution of resources. Sustainable natural resource management demands that we plan for the safe disposal of wastes too. Forests and wildlife. Forests are biodiversity hotspots. One measure of the biodiversity of an area is the number of species found there. One of the main aims of conservation is to try and preserve the diversity we have inherited. Experiments and field studies suggest that a loss of diversity may lead to a loss of ecological stability. Stakeholders. Stakeholders are the people who live in or around forests, are dependent on forest produce for various aspects of their life. The Forest Department of the government, which owns the land and controls the resources from the forests. The industrialists, from those who use tendu leaves to make beedis to the ones with paper mills who use various forest produce but are not dependent on the forests in any one area. The wildlife and nature enthusiasts who want to conserve nature in its pristine form. Sustainable management. The Chipko Andolan Hug the Trees movement was the result of a grassroots level effort to end the alienation of people from their forests. The destruction of forests affects not just the availability of forest products, but also the quality of soil and the sources of water. Participation of local people in the conservation of forests can indeed lead to the efficient management of forests. Water for all. Water is a basic necessity for all terrestrial forms of life. Human interventions pollute water bodies and also change the availability of water in various regions. Rains in India are largely due to the monsoons. Irrigation methods like dams, tanks and canals have been used in various parts of India since ancient times. Dams. Large dams can ensure the storage of adequate water, not just for irrigation, but also for generating electricity. Canal systems leading from dams can transfer large amounts of water great distances. Water harvesting. The principle of collecting and directing rainwater to a tank so that the water does not evaporate or goes wasted is called rainwater harvesting. Surface water is inadequate to meet our demand, and we have to depend on groundwater. Due to rapid urbanization, infiltration of rainwater into the subsoil has decreased drastically, and recharging of groundwater has diminished. There are two main techniques of harvesting rainwater. Storage of rainwater on surface for future use. Recharge to groundwater. Coal and petroleum. Fossil fuels, that is, coal and petroleum, are important sources of energy for us. Coal and petroleum were formed from the degradation of biomass millions of years ago.
An overview of natural resource management. Sustainable management of natural resources is a difficult task. We need to keep an open mind with regards to the interests of various stakeholders. We need to accept that people will act with their own best interests as the priority. We need to tailor our requirements individually and collectively so that the benefits of development reach everyone now and for all the generations to come. You're my dream, a dream. My baby's a dream, a dream. My baby's a dream, a dream. My baby's a dream, a dream. After hours, the city comes a weekend night, and you hold me in your arms. After
The 21st century, throughout the world, development continues to progress rapidly. Industry is growing by leaps and bounds, and cities are overflowing with people. At the same time, mass production and mass consumption are generating volumes of waste so huge
that sometimes authorities are unable to cope, giving rise to mountains of waste. In many cases, the inappropriate management of waste results in water contamination and other forms of pollution. In the 1950s and 60s, when Japan went through a period of high economic growth, it faced similar waste-related problems arising from rapid urbanization, including increases in waste volume and worsening of the sanitation environment through ineffective waste management. In response, the government revised and enacted various laws relating to management and disposal of waste, and undertook measures such as the construction of disposal facilities and the development of technology. While progress was made in the sanitary disposal of waste, the amount of waste generated continued to grow, making it difficult to secure adequate disposal facilities and to handle disposal volumes. In an effort to improve this situation, since the 1990s, recycling laws have been employed. In 2000, the Basic Act for establishing a sound material cycle society was enacted, establishing the foundations for a policy that prioritizes the 3 R's: reduce, reuse, recycle. There is a word in Japanese, mottainai. It means it's a pity to waste things and encompasses the practice of treasuring things as long as possible. The spirit of mottainai applies to the policy that prioritizes the 3 R's. Today, as a part of the effort to prioritize the 3 R's in Japan, waste from households is sorted prior to collection, in line with the slogan, "If it's mixed, it's waste. If it's sorted, it's a resource." As for difficult to recycle combustible waste, volumes have been reduced by about 90% through incineration, while the thermal energy generated as a result of this process is utilized effectively in things like power generation and water heating. Ash and other materials left at the end of the incineration process are disposed of as landfill. Today, Japan's waste management and recycling technologies and systems are among the most advanced in the world. Let's take a closer look at some of these technologies and systems. This is a waste incineration facility built and operated in one of Tokyo's busiest shopping and entertainment areas, Ikebukuro. Each day, an average of 320 tons of waste is delivered to this waste incineration facility for burning. The reason that a waste incineration facility such as this exists in such a densely populated area is due to the application of advanced incineration technologies and systems that meet Japan's strict anti-pollution regulations, which have been approved by local residents. As of 2009, there were 1,243 municipal waste incineration facilities throughout Japan. A variety of incineration methods are used, but stoker furnaces account for 70% of all furnaces. In a stoker furnace, waste is agitated and dried as it is carried along, ensuring it is burned completely. Other types of furnaces include fluidized bed furnaces and gasification fusion resource furnaces, which enable ash recycling. In addition to using advanced environmental preservation technologies, all of these furnace types employ technologies for stable operation, such as automatic incineration devices and automatic cranes.
the number of high-efficiency power generation facilities is increasing in Japan. Waste incineration generates harmful substances such as hydrogen chloride, sulfur oxide, nitrogen oxide, and dioxin. In Japan, solving dioxin pollution became an urgent issue with respect to waste incineration, and an enormous amount of research was conducted by both private and public sectors. This research led to the development of countermeasure technologies, resulting in improvements in control methods and operation methods to ensure stable combustion. One example of this is the introduction of complete combustion technology, which reduces dioxin emissions to virtually zero. Another example is the introduction of exhaust gas cooling technology, which prevents the resynthesis of dioxin. Yet another is the introduction of dust collection technology, which prevents dioxin from escaping. In this way, dioxin emissions from waste incineration facilities in Japan were reduced to below the strict government-regulated values. By 2003, total dioxin emissions in incineration facilities throughout Japan decreased as much as 98% compared to 1997. Today, waste incinerator facilities in Japan are gradually being upgraded to state-of-the-art facilities that ensure low pollution, stable operation, and high-efficiency power generation in an effort to counteract global warming and meet the country's commitment to the 3 Rs. Improvements in electricity generation efficiency not only enable such facilities to meet their own electricity supply needs, they also provide a source of income by enabling them to sell surplus electricity to power companies. As for the ash left over from the incineration process, as well as disposing of it at landfill sites, efforts are being made to use it as road sub-base material. One example is by melting ash at high temperatures and turning it into non-toxic artificial aggregate. Today, Japan's incinerator facilities are undergoing a transition to facilities that are reducing the total amount of waste disposal. These facilities are also safe and secure and able to recycle ashes and generate electricity, adding to the many merits of Japan's waste incineration technology. With the capacity to handle diverse types of garbage, ranging from low-calorie garbage to high-calorie garbage, Japan's world top-class garbage incineration technology is destined to make an increasingly valuable contribution in a rapidly urbanizing Asia, not only by improving public health, but also by protecting the environment. Another problem related to waste management is disposing of home appliances. Home appliances contain lead, copper, flame retardants, and other harmful substances that can pollute the environment, and if disposed of without treatment at landfill sites, they can cause water or soil pollution. At the same time, electrical products such as personal computers and cell phones are so full of recyclable materials, they are sometimes referred to as urban mines. For these reasons, it is vital that there be a transition from disposal of them at landfill sites to more suitable management such as recycling, in which valuable resources are recovered. In 2001, Japan enacted the compulsory law for recycling of specified kinds of home appliances, which applies to 4 kinds of home appliances: air conditioners, TVs, refrigerators, and washing machines. A vital component in the disposal of used home appliances is the recovery of highly pure recyclable resources and the development of technology enabling this recovery. Emphasis used to be on breaking down appliances and sorting recyclable parts using magnets. Today, a more sophisticated approach has been adopted in sorting and recovering resources. In order to increase the purity of recovered resources from TVs, for example, appliances are first taken apart and sorted manually.
They are then crushed and sorted by machine, enabling not only metallic material but also plastic parts to be recovered for recycling. Refrigerators and air conditioners contain chlorofluorocarbons that damage the Earth's ozone layer, so the utmost care is taken to protect the environment through effective waste management such as recovering liquid chlorofluorocarbon and chlorofluorocarbon in insulating materials. These and other advances in home appliance recycling technologies have made the efficient recovery of valuable resources possible. Among those Japanese companies that possess advanced recycling technologies, there are some that have already expanded overseas. In Japan, considerable attention is currently being focused on the active utilization of biomass. There are difficult problems associated with the management of waste with high moisture content and biomass, such as food production waste, as well as household kitchen waste, barn animal manure, and sludge. Such waste generates methane gas and hydrogen sulfide when buried without treatment, causing environmental pollution. Incineration of such waste requires submaterials to assist with incineration. More and more companies and municipalities are seeking to actively utilize biomass by turning it into feed or fertilizer, or are using it for methane fermentation. In Hita City, Oita Prefecture, an operator commissioned by pig farms collects hog manure, kitchen waste from homes and businesses, and sludge from an effluent treatment facility and transports it to a fermentation facility. This kitchen waste, hog manure, and sludge is used to generate electricity and to manufacture fertilizer, including liquid fertilizer and compost. In Japan, where tempura and other deep-fried foods are an important part of the food culture, there are cities that have developed edible oil waste recovery systems for the conversion of waste oil into fuel for city-operated buses and garbage trucks. Among Japanese municipalities, there are those that use biogas derived from sewage sludge collected at sewage treatment plants, not only to generate electricity at treatment facilities, but also as fuel for city-operated buses. In Asia, where biomass makes up a large portion of the total waste volume, Japanese technology is used in generating power from bark and wood debris to meet local electricity demands. Technologies and systems for the efficient collection and transportation of waste developed in Japan to date. Urban waste incineration technology, which enables safe and sound high-efficiency power generation. Recycling technologies tailored to suit the characteristics of individual commodities. And landfill disposal technology that enables stabilization of waste in a short time. All of these technologies make a major contribution to achieving environmental conservation and in solving waste management and recycling problems in countries around the world. We recommend the use of these world-renowned Japanese technologies in your country. Garbage. And more garbage. A growing problem for our entire planet. Electricity. Something our modern world demands more and more of every day. It would be a dream come true if we could convert what we don't want into what we need. Turning trash into electricity is no longer a dream but a proven reality at ACTI. The ACTI waste-to-energy conversion technology is not limited to trash, otherwise known as MSW. It can also convert used tires, coal, wood chips, sugarcane, dried sewage sludge,
animal waste, plastics, and even medical waste. The process involves 3 steps. In step 1, trash is first sorted, removing all recyclables, including glass, metal, and stone. What remains is ground up and thoroughly mixed to produce a well-balanced feedstock. In step 2, this feedstock is distilled using a pyrolysis system to extract energy-rich gas, which is then stored in tanks. Step 3 takes this gas and feeds it to a genset, which, as you can hear, fires right up. This completes the entire process and produces the desired end product, electricity, from everyday trash. Let's take a closer look at step 2, since that's where all the magic happens. The feedstock is continuously fed into ACTI's highly efficient pyrolysis system. It is important to note that the processed materials are indirectly heated in a closed oven-like chamber, known as a retort, where temperatures reach 900 to 1200 degrees Fahrenheit, depending on the type of feedstock being processed. This heated environment is oxygen deprived, ensuring the feedstock never burns, but rather is distilled into its basic chemical components, which are all flammable and energy-rich. This pyrogas is removed from the retort, pressurized, and then stored. The feedstock enters the retort through a double-valve airlock, where a vacuum is pulled to ensure the retort remains oxygen-starved. The feedstock is then transported via an auger system through a series of retorts until the pyrolysis process is complete, at which point the remaining non-volatile carbon-based ash is removed from the system via a second set of double-valve airlocks. This ash is either biochar or carbon black, depending on the makeup of the original feedstock. It bears repeating that the feedstock is never burned and in fact never comes into contact with an open flame or even air during the pyrolysis process. The retorts are heated by a specially designed super low NOx ACTI burner. That means the only emissions from this process come from the super low NOx burner and nothing else. The system is self-sustaining because a small amount of the pyrogas is used to fuel the burner. The system is initially started with propane or natural gas, which is turned off once the system has reached its operating temperature and starts producing its own gas. It should be noted that California is known for having some of the strictest emission standards for burners in the world. ACTI has a long history of producing highly efficient, low-emission burners for various commercial and industrial applications, and has repeatedly set the standard for air quality with its products, specifically in California. Of course, the primary value of this pyrolysis system is the gas it extracts from the feedstock, which is used to run the generator to produce electricity. However, electricity is not the only output option for the ACTI pyrolysis system. ACTI has developed a proprietary pyrogas to liquids technology that is capable of producing various types of liquid fuels and petroleum waxes. Clearly, there is tremendous value in taking unwanted resources and converting them into valuable energy commodities, while reducing our dependency on traditional energy sources. Finally, we can clean up the Earth and nurse Mother Nature back to health. For more information, contact Energy Dynamics Corporation, an ACTI waste-to-energy partner. Thanks for watching.
Malaysia's natural heritage ranks as one of the world's best. This is your haven for first-hand encounters with unspoiled nature. At over 130 million years old, Malaysia's rainforest is among the oldest on Earth. For centuries, it has intrigued explorers from all over the world. A journey into the rainforest provides a sense of discovery, with adventure along the way. Walking through the rainforest is fascinating. When your eyes adjust to lower light conditions, you may come across unexpected plants and animals. Malaysia is one of the planet's mega-diverse centers. It's home to an astounding array of wildlife. There are many intriguing plants. Some adapt their colors to survive. Some are carnivorous. And some even strangle their hosts to death. The most enthralling find in the forest is the Rafflesia, the world's largest flower. It takes 9 months to develop from a small bud, only to die in less than a week. In the rainforest, life thrives in mysterious ways. Here, insects are most numerous. They are industrious, colorful, and bizarre. Malaysian butterflies are perhaps the most spectacular. Like priceless gems, they add dashes of color to the emerald jungle. Set your sights on other wind wonders in diverse habitats. In the forests of Temenggo, treat yourself to a rare spectacle during the fruiting season. Watch more than 2,000 wreathed and plain-pouched hornbills in just one evening. The Fraser's Hill International Bird Race attracts birders to compete in sighting and identifying birds in the highlands. Sightings of larger animals are rare, but at salt licks, you may spot some mammals feeding. Rehabilitation centers allow you to observe animals at very close range. There are many ways to enjoy Malaysia's beautiful rainforests. Trails are signposted, but you may need a guide for longer treks. Off-road biking and four-wheel driving are other options. For a rush of adrenaline, climb or abseil the world's tallest tropical trees. Then, glide through the rainforest canopy. Discover the secret world of treetops in pristine parks and reserves. We have several canopy walkways, but Mulu National Park has the world's longest. Be allured by Malaysia's mystical mountains. Ascend Mount Kinabalu, Southeast Asia's highest mountain. Recognized as a World Heritage Site, Kinabalu is a treasure trove of biodiversity. A relatively easy climb brings amazing rewards. Caves complement Malaysia's outstanding natural attractions. Varied in size and formation, they offer hours of excitement for adventure cavers. Choose to get dirty and wet as you explore a labyrinth of passages and underground rivers. But stay dry if you wish while enjoying superb caves. Visit Mulu National Park, another World Heritage Site for stunning limestone structures. Malaysia's caves support a diversity of wildlife. At dusk, be enthralled by millions of bats emerging in successive waves from Mulu's Deer Cave. At
night, the rainforest assumes an even more cryptic and distinctive character. Frogs and cicadas create a cacophony of sounds. Various insects thrive in the night, including the atlas moth, the largest of its species in the world. Turn off your torches for just a moment. Your eyes will adjust slowly and discover creatures that glow in the dark. While some birds try to rest for the night, others thrive at nightfall. Many small mammals are nocturnal. Seeing them in their natural habitat is sheer delight. A boat ride unravels an entirely new and wondrous realm. Malaysia is one of the few places in the world where you can witness the synchronized flashing of fireflies. On a lucky night, you may even spot Sabah's pygmy elephants, a species unique to Malaysia. Dawn is an exciting time in the rainforest. As the ghostly mist slowly lifts, the silence is broken by gibbon calls. Leisurely river safaris open up new vistas for watching wildlife. The proboscis monkey is found only on the island of Borneo. Malaysia's pristine rivers and waterfalls offer retreat within inspiring natural landscapes. Some rivers will delight even the most demanding thrill seekers, be it an easy grade 2 or a tough grade 5 river. Your thirst for adventure will be quenched right here in Malaysia's lush tropical jungle. Anglers seek a different challenge, and Malaysia's freshwater fish will live up to the expectations of the most discerning. Take your time to explore Malaysia's lakes of legendary beauty, including wetlands of global significance. Be amazed by incredible plants and animals. Malaysia offers you astounding windows to unspoilt nature, tranquility, and memorable outdoor pursuits. Savor the very best of nature's wonders in Malaysia. Your link to enchanting nature. Malaysia is a precious jewel. It harbors a vast wealth of biodiversity. Biodiversity encompasses every living thing that exists on our planet and the ecosystems in which they live. It forms part of an intricate and interdependent web of life in which we are all a part of. Malaysia is one of the 12th richest countries in terms of biodiversity. It has over 15,000 flowering plants, almost 10% of the world's total. It has more than 175,000 animal species, more than 15% that live on the planet. There are over 3,000 species of orchids, the most exotic of flowers. There are more than 350 species of reptiles. Over 300 species of mammals.
There are more than 1,000 species of butterflies and over 730 species of birds. Malaysia is home to the largest flower in the world, the tallest of all tropical trees, and the heaviest tree dweller on Earth. Malaysia's natural ecosystems are some of the most spectacular on the planet. From lowland rainforests and mangroves to swamp forests, limestone hills and caves, from montane forests to alpine meadows, almost on the equator. Its beaches, coral reefs and underwater gardens abound with life. A myriad of shapes, sizes and colors. Malaysia's natural ecosystems provide critical services not only for the country but for the world. Globally, ecosystem services are valued at over $30 trillion yearly. Our rainforests are the lungs of the globe. Although they cover a fraction of the Earth's surface, they produce a high amount of the planet's oxygen. This helps maintain the air that we breathe and the atmosphere, that in turn controls and buffers the world's climate. Our rainforest also helps regulate rainfall and provides clean water, prevents flooding and soil erosion. It provides food, many industrial materials, and important medicines. More than 70% of plants identified having anti-cancer properties are found in the rainforests. Malaysia's rainforest is also home for indigenous communities who have been custodians of the rainforest and have a vast traditional knowledge on biodiversity. Mangroves, coastal swamps, and coral reefs are among the most productive habitats, supporting the fishing industry and protecting adjacent coastal lowlands. Our natural ecosystems provide enjoyment to many. A walk in the rainforest, bird watching, whitewater rafting, and scuba diving. To ensure future generations continue to enjoy and reap the benefits of biodiversity, efforts need to be made worldwide to ensure its protection. Malaysia is committed to the conservation of ecosystems, species, and genetic diversity. The National Policy on Biological Diversity provides direction on the management of biodiversity in Malaysia. In line with this policy, the Malaysian government has adopted a common vision on biodiversity that promotes a three-pronged implementation approach and outreach strategy. Strengthening the protected area systems is one of the most effective measures for conserving biodiversity. National parks, wildlife and bird sanctuaries, together with other protected areas, are fundamental to long-term survival of biodiversity. Land and seascape management is incorporated in planning and development. This gives a holistic approach in biodiversity management and conservation. By mainstreaming biodiversity, actions relating to conservation and sustainable use of biodiversity will be integrated into policies, plans, and programs.
Everyone on the planet has a role to play. The long-term future of biodiversity depends not only on government, but also on the actions of academics, field researchers, local communities, non-governmental organizations, industries, and other sectors of society. The protection of the planet's biodiversity is of crucial importance for everyone alive today and for our children and grandchildren and generations yet to come. Let's stand united for a common vision on biodiversity by living in harmony with nature. Hari ini adalah peringatan Hari Biodiversity Internasional. Jadi apa namanya biodiversity? Keanekaragaman hayati. Sekarang kita dalam perjalanan menuju ke lokasi membawa para pelajar ke alam untuk mempraktekkan pengetahuan mereka kepada hutan dan pengetahuan mereka tentang konservasi terhadap hutan. Ya. Ini buah dari pohon ubah. Buah ubah ini ya kadang-kadang merupakan salah satu jenis pakan dari orang hutan. Udah Kak, 6 kan semua. Nah, ini sejenisnya akar dari alam, air dari alam. Ciri-cirinya Kak, bisa jelaskan mungkin kasar atau kan sama kayu-kayu lain hampir sama? Enggak sama, ini lain, daunnya agak bulat. Coba tadi daunnya ada di bawah. Enak ternyata ya? Ini untuk obat batuk. Ya semangat tuh, ya semangat banget. Wah, pelajaran yang begitu menarik. Soalnya dari pengalaman yang kita tahu dari perjalanan awal, kita bisa merasakan pokoknya nggak pernah yang kita rasakan gitu kan. Kita bisa tahu hutan gitu kan. Lihat pokoknya hutannya indah. Dapat pengetahuannya juga, teman-teman baru, alam yang baru, suasana yang baru. Baru yang pastinya dapat mengenal hutan secara lebih dalam lagi. Kita juga dapat bisa mengetahui apa alat-alat yang tradisional juga yang ada di sini. Saya sangat senang mengikuti kegiatan seperti ini karena saya belum pernah sebelumnya ke hutan. Cintai alam Indonesia, jagalah hutan kita karena hutan adalah jantung dunia.
Hai, saya Zainal Abidin. Seperti anda, saya cintakan negara ini. Pembangunannya begitu mengagumkan. Dan seperti anda juga, saya rasa tidak adil sekiranya kita kehilangan ini semua. Kerana ini, pencemaran udara dan penipisan lapisan ozon memberi kesan kepada kita semua. Kita menyatakan kita bimbang tentang udara yang kita sedut. Kita menyatakan kita akan menjaga lapisan ozon. Tetapi, apa yang telah kita lakukan untuk menyelamatkannya daripada kemusnahan? Adakah kita akan terus menjadi seperti ini? Apakah itu udara? Udara adalah campuran gas-gas yang wujud di sekeliling bumi kita. Udara bersih amat penting bagi kehidupan kita. Udara terdiri daripada beberapa jenis gas, iaitu nitrogen 78%, oksigen 21%, lain-lain gas 1%. Apakah itu lapisan ozon? Sementara udara meliputi bumi, lapisan ozon pula dikenali sebagai bumbung bumi. Lapisan ozon wujud sebagai satu lapisan di stratosfera yang menyelubungi atmosfera dan bertindak sebagai penyerap sinaran ultraviolet atau sinaran UV daripada matahari. Tanpa lapisan ozon ini, manusia dan semua kehidupan di bumi terdedah kepada pelbagai penyakit yang berpunca daripada sinaran UV. Penipisan ozon stratosfera. Pada pertengahan tahun 70-an, kajian telah menunjukkan bahawa gas-gas buatan manusia boleh mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Gas-gas yang mengandungi klorin dan bromin berkumpul di bahagian bawah atmosfera. Seterusnya akan bergerak ke stratosfera dan kemudian bertukar kepada gas-gas yang lebih reaktif. Akhirnya mengambil bahagian dalam tindak balas kimia yang memusnahkan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon membenarkan radiasi sinar ultralembayung merentasi atmosfera dan sampai ke permukaan bumi. Dan ini meningkatkan masalah kesihatan berkaitan ultralembayung dan kesan-kesan terhadap alam sekitar. Bahan yang menyumbang kepada penipisan lapisan ozon ialah CFC, halon, karbon tetraklorida, bromida, dan metilkloroform. Kejadian penipisan lapisan ozon di Antartika yang berlaku semenjak tahun 80-an adalah satu contoh kejadian penipisan lapisan ozon. Lubang ozon ini merangkumi luas kawasan stratosfera yang mempunyai kandungan ozon sangat rendah. Paras ozon menurun sehingga 60%. Perkara yang paling istimewa tentang udara percuma. Dan kita tidak perlu membayar untuk menyedut udara. Sekurang-kurangnya, masih percuma buat masa ini. Semua orang boleh menggunakan udara, tetapi anda tidak mempunyai sebarang pilihan terhadap udara yang anda gunakan. Jika anda memilih untuk mencemarkan udara, udara itulah yang akan anda gunakan untuk bernafas. Apakah pencemaran udara? Pencemaran udara berlaku apabila benda asing udara dalam bentuk gas atau partikel dilepaskan ke atmosfera. Adalah penting untuk mengenal pasti bahawa pencemaran udara tidak terdiri dari satu entiti tetapi terdiri daripada pelbagai bahan yang telah bercampur dengan elemen-elemen udara. Apakah yang menyebabkan pencemaran udara? Sebarang aktiviti yang menyebabkan bahan pencemar dilepaskan ke udara merupakan punca pencemaran udara. Pencemar udara terdiri daripada punca-punca semula jadi dan buatan manusia. Punca semula jadi adalah habuk-habuk yang dibawa oleh angin dan bendasing udara dari aktiviti gunung berapi. Punca buatan manusia adalah pelepasan dari industri, kenderaan bermotor dan pembakaran bahan api fosil dan biogesim. Pencemaran udara terhasil apabila gas-gas dilepaskan ke udara, lalu membentuk partikel dan seterusnya partikel tersebut dibawa merentasi jarak yang jauh dari punca bahan pencemar tersebut.
Kualiti gaya hidup yang selesa dan moden pada masa kini bergantung kepada pelbagai kemudahan moden. Manusia menikmati kebebasan memandu kereta, melengkapi rumah dengan peralatan elektrik, dan menggunakan pelbagai produk seperti pakaian, ubat-ubatan, dan perabot yang diperbuat daripada bahan sintetik. Kemudahan harian tersebut mempunyai implikasi negatif kerana ia merupakan penyumbang terhadap pencemaran udara dan penipisan lapisan ozon. Bagaimana pencemaran udara menjejaskan kita? Kesan kesihatan. Pendedahan kepada pencemaran udara berkait rapat dengan pelbagai masalah kesihatan manusia, melibatkan kerosakan pada sistem pulmonari, kardiak, vaskular, dan neurologi. Kesan kesihatan adalah berbeza mengikut peringkat umur. Kumpulan berisiko tinggi seperti orang tua, bayi, wanita hamil, serta pesakit jantung kronik dan paru-paru adalah lebih mudah terkena kesan akibat daripada pencemaran udara. Kanak-kanak terdedah kepada risiko yang lebih tinggi kerana mereka biasanya lebih aktif di luar rumah dan paru-paru mereka sedang mengalami proses tumbusaran. Pendedahan kepada pencemaran udara boleh menyebabkan kesan kesihatan akut dan kronik. Udara disedut melalui hidung yang bertindak sebagai sistem penapis utama badan. Rambut halus dan keadaan yang panas dan lembap di dalam hidung akan menyingkirkan partikel-partikel bahan pencemar. Partikel-partikel melekat pada dinding trakea, bronkus, dan bronchioles. Partikel-partikel ini kemudiannya disingkirkan dari paru-paru melalui tindakan pembersihan oleh silia apabila anda batuk atau bersin. Penyedutan udara tercemar secara berterusan akan memperlahankan tindakan pembersihan normal paru-paru yang mengakibatkan lebih banyak partikel sampai ke bahagian bawah paru-paru. Kemerosotan jarak penglihatan. Pencemaran udara memberi kesan kepada jarak penglihatan. Jarak penglihatan adalah ukuran nilai-nilai estetika dan keupayaan menikmati pemandangan indah, tetapi kemerosotan jarak penglihatan terjadi apabila cahaya bertemu partikel-partikel halus bahan pencemar seperti sulfat, nitrat, karbon organik, jelaga dan debu tanah dan lain-lain gas di dalam udara. Sebahagian cahaya akan diserap oleh partikel dan sebahagian lagi berserakan jauh sebelum ia sampai ke pemerhati. Kandungan bahan pencemar yang tinggi dalam udara akan menyebabkan lebih banyak cahaya diserap dan terserak. Fenomena ini menghasilkan lebih banyak jerebu. Jerebu mengurangkan jarak ketampakan, warna, tekstur dan bentuk imej yang dilihat. Kelembapan udara menambahkan lagi masalah jerebu kerana sesetengah partikel seperti sulfat akan menarik air dan saiznya akan mengembang. Oleh itu, terdapat lebih banyak taburan jerebu. Impak pencemaran udara terhadap pembentukan dan fungsi ekosistem. Hujan asid adalah terminologi yang digunakan dengan meluas untuk menggambarkan bagaimana asid mengalir jatuh dari atmosfera. Pemendapan asid menyebabkan tanah dan badan air menjadi berasid ataupun menyebabkan air tidak sesuai untuk kehidupan akuatik dan lain-lain hidupan. Dan kerosakan pada tumbuhan, terutamanya di kawasan tanah tinggi. Ia juga mempercepatkan hakisan pada bangunan, tugu peringatan dan ukiran yang merupakan warisan negara kita. Komposisi nitrogen yang terdapat pada endapan asid mengakibatkan berlaku eutrofikasi badan air, pertumbuhan alga yang tidak terkawal ataupun sebahagiannya mungkin bertoksik, ikan-ikan mati dan kemusnahan tumbuhan dan haiwan. Gangguan sistem ekologi memberi impak kepada populasi manusia melalui perubahan rantaian makanan bagi hidupan laut dan mewujudkan risiko pengambilan hidupan laut yang bertoksik. Kesan rumah hijau. Iklim bumi dipengaruhi oleh matahari. Hampir keseluruhan tenaga solar diserap oleh bumi, tetapi sebahagiannya dipantulkan semula ke angkasa lepas. Awan dan lapisan semula jadi gas-gas atmosfera, menyerapkan sebahagian daripada haba bumi dan menghalangnya daripada terbebas ke angkasa lepas. Keadaan ini membolehkan iklim bumi dikekalkan.
dan sesuai untuk semua hidupan bumi, dan fenomena ini dikenali sebagai kesan rumah hijau semula jadi. Tanpa kesan rumah hijau semula jadi, bumi akan menjadi lebih sejuk. Maka planet bumi tidak lagi sesuai untuk didiami. Bukti saintifik menunjukkan bahawa kesan rumah hijau semakin bertambah akibat pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfera yang menyebabkan suhu dunia semakin tinggi, dan fenomena ini dipanggil pemanasan global. Karbon dioksida, metana, partikel, nitrous oksida, dan sebatian fluorin adalah sebatian-sebatian kimia yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Pelepasan gas-gas rumah hijau yang berterusan menyebabkan peningkatan suhu global menjelang tahun 2100. Ini akan menyebabkan fenomena iklim ekstrim seperti kemarau dan banjir, ancaman terhadap sumber-sumber pantai dan tanah bencah, hasil peningkatan paras air laut, dan peningkatan penyakit-penyakit tertentu apabila wujud lebih banyak habitat untuk pembiakan serangga perosak dan patogen. Kawasan pertanian dan hutan pembalakan juga menerima kesan akibat perubahan iklim yang akan menyebabkan peningkatan populasi serangga perosak dan tumbuhan berpenyakit. Degradasi ekosistem semula jadi ini akan mengurangkan kepelbagaian biologi. Sekarang, bumi telah menerima kesan-kesan pencemaran udara. Oleh itu, kita seharusnya melindungi alam sekitar. Bagaimana kita boleh menghentikan udara daripada tercemar? Apakah yang dilakukan oleh pihak berkuasa? Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 telah digubal untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan memperbaiki alam sekeliling. Jabatan Alam Sekitar telah dipertanggungjawabkan untuk mentadbir dan menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Seksyen 4 Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Di antara aktiviti yang dilaksanakan bagi memastikan pematuhan terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 adalah pemeriksaan dan lawatan penguatkuasaan ke premis-premis perindustrian. Pemeriksaan pelepasan asap hitam dari kenderaan, pengawasan dan pemantauan dari udara dan darat untuk mengesan punca-punca pencemaran. Kualiti udara di negara ini dipantau sepanjang 24 jam bagi mengesan perubahan terhadap status kualiti udara persekitaran yang akan membahayakan manusia dan alam sekitar. Program kesedaran diadakan untuk mendidik orang ramai mengenai kepentingan melindungi alam sekitar. Menjalankan dan menggalakkan kajian dan penyelidikan dalam bidang berkaitan alam sekitar. JAS juga mengambil bahagian di dalam rundingan antarabangsa berkaitan isu alam sekitar. Tetapi ini tidak mencukupi. Pertolongan anda sangat diperlukan. Apakah yang boleh anda lakukan? Hasil dari peningkatan populasi manusia dan kenderaan, Jabatan Alam Sekitar menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mengawal pencemaran udara. Anda sebagai individu boleh melakukan perubahan. Perubahan terhadap amalan pengangkutan dan pengendalian kenderaan. Fikirkan semula tentang pilihan pengangkutan anda. Dalam menjalankan tugas harian, amalkan perkongsian kereta. Rehatkan kereta anda. Gunakan pengangkutan alternatif seperti pengangkutan awam, basikal, atau berjalan kaki dalam menjalankan tugas harian. Semasa anda memandu, pastikan kereta dan tayar kereta anda berada di dalam keadaan yang baik untuk menjimatkan kos petrol. Memandulah dengan bijak. Menunggu dengan tidak mematikan enjin adalah tidak digalakkan sama sekali. Jimatkan petrol dengan mematikan enjin kenderaan jika anda berhenti untuk seketika. Isi tangki minyak kenderaan anda semasa waktu petang yang kurang panas untuk mengurangkan sebatian organik yang meruak. Gunakan bahan pendingin yang tidak memusnahkan lapisan ozon di dalam sistem penghawa dingin kereta anda. Pastikan bahan pendingin dari kereta anda dikitar semula semasa diservis. Perbaiki kebocoran di dalam sistem penghawa dingin kereta anda dengan segera. Mengubah gaya hidup di rumah. Gunakan peralatan rumah dan bahan kimia di kebun anda dengan bijak. Gunakan bahan bukan pemusnah lapisan ozon, cat
dan cecair pelarut yang rendah kandungan organik meruah. Pastikan anda membaca label untuk kegunaan dan cara perupusan yang betul. Perbaiki sistem penghawa dingin untuk menghalang bahan pendingin pemusnah lapisan ozon dari terbebas ke udara. Jika anda membeli sistem penghawa dingin atau pam haba yang baru, belilah sistem yang tidak menggunakan bahan pendingin pemusnah lapisan ozon. Jimatkan penggunaan tenaga. Amalkan pengurusan sisa domestik dengan bijak. Kitar semula tin aluminium, botol kaca, plastik, kertas dan surat khabar. Belilah produk yang diperbuat daripada bahan yang dikitar semula. Hentikan amalan pembakaran terbuka. Perubahan oleh sektor industri. Amalkan teknologi bersih. Amalkan penjimatan tenaga. Guna dan hasilkan produk bukan pemusnah lapisan ozon. Pastikan kelengkapan mesin dan jentera yang digunakan diservis dengan baik. Hentikan pembakaran terbuka. Perubahan oleh sektor pertanian. Amalkan teknik pembakaran sifar. Kurangkan penggunaan racun serangga perosak yang tidak mesra alam. Pelaporan aduan. Jika anda mengesyaki atau menyaksikan sebarang tindakan yang melanggar peraturan alam sekeliling, laporkan kepada JAS melalui surat, panggilan telefon ataupun email. Seperti yang anda ketahui, harmoni sangat penting dalam muzik saya. Budayaan orang Malaysia juga semuanya tentang harmoni dan pembangunan kita sebagai sebuah negara juga perlu adanya harmoni dengan alam sekitar. Sebagai rakyat Malaysia, anda juga boleh mengambil pelbagai peranan proaktif bagi melindungi alam sekitar. Berhati-hati, jangan tunggu sampai terlambat. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu merindukan rahmat kasih sayang-Mu dan jua keredaan-Mu dalam hidupku. Meskipun ku ulangi dosa noda yang menjanjikan azab sengsara, namun ku sedari keampunan-Mu tidak bertepi.
antara kau dan aku. Tuhan, ku zalimi diri ini. Andai kau tak ampuni dan rahmati, alangkah ruginya diri. Tuhan, jangan kau palingkan hati ini setelah kau beri hidayah. Sesungguhnya kau Maha Pengasih. Meskipun ku ulangi dosa noda yang menjanjikan azab sengsara, namun ku sadari keampunanmu tidak bertepi. Akui diri ini hamba yang mungkir pada janji-janji. Jadikanlah taubat ini yang sejati padamu Ilahi. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, redhakanlah kehidupanku. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, redhakanlah kehidupanku. Moga terhapus penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba-Mu merindukan rahmat kasih sayang-Mu dan jua keredaan-Mu dalam hidupku. Meskipun ku ulangi dosa noda yang menjanjikan azab sengsara, namun ku sadari keampunan-Mu tidak bertepi. Ku akui diri ini hamba yang mungkin pada janji-janji. Jadikanlah taubat ini yang sejati padamu Ilahi. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Udara terhadap pembentukan dan fungsi ekosistem.
Hujan asid adalah terminologi yang digunakan dengan meluas untuk menggambarkan bagaimana asid mengalir jatuh dari atmosfera. Pemendapan asid menyebabkan tanah dan badan air menjadi berasid ataupun menyebabkan air tidak sesuai untuk kehidupan akuatik dan lain-lain hidupan. Dan kerosakan pada tumbuhan, terutamanya di kawasan tanah tinggi. Ia juga mempercepat hakisan pada bangunan, tugu peringatan dan ukiran yang merupakan warisan negara kita. Komposisi nitrogen yang terdapat pada endapan asid mengakibatkan berlaku eutrofikasi badan air, pertumbuhan alga yang tidak terkawal ataupun sebahagiannya mungkin bertoksik, ikan-ikan mati dan kemusnahan tumbuhan dan haiwan. Gangguan sistem ekologi memberi impak kepada populasi manusia melalui perubahan rantaian makanan bagi hidupan laut dan mewujudkan risiko pengambilan hidupan laut yang bertoksik. Kesan rumah hijau. Iklim bumi dipengaruhi oleh matahari. Hampir keseluruhan tenaga solar diserap oleh bumi, tetapi sebahagiannya dipantulkan semula ke angkasa lepas. Awan dan lapisan semula jadi gas-gas atmosfera menyerapkan sebahagian daripada haba bumi dan menghalangnya daripada terbebas ke angkasa lepas. Keadaan ini membolehkan iklim bumi dikekalkan dan sesuai untuk semua hidupan bumi, dan fenomena ini dikenali sebagai kesan rumah hijau semula jadi. Tanpa kesan rumah hijau semula jadi, bumi akan menjadi lebih sejuk. Maka planet bumi tidak lagi sesuai untuk didiami. Bukti saintifik menunjukkan bahawa kesan rumah hijau semakin bertambah akibat pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfera yang menyebabkan suhu dunia semakin tinggi, dan fenomena ini dipanggil pemanasan global. Karbon dioksida, metana, partikel, nitrous oksida dan sebatian fluorin adalah sebatian-sebatian kimia yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Pelepasan gas-gas rumah hijau yang berterusan menyebabkan peningkatan suhu global menjelang tahun 2100. Ini akan menyebabkan fenomena iklim ekstrim seperti kemarau dan banjir, ancaman terhadap sumber-sumber pantai dan tanah bencah, hasil peningkatan paras air laut dan peningkatan penyakit-penyakit tertentu apabila wujud lebih banyak habitat untuk pembiakan serangga perosak dan patogen. Kawasan pertanian dan hutan pembalakan juga menerima kesan akibat perubahan iklim yang akan menyebabkan peningkatan populasi serangga perosak dan tumbuhan berpenyakit. Degradasi ekosistem semula jadi ini akan mengurangkan kepelbagaian biologi. Sekarang, bumi telah menerima kesan-kesan pencemaran udara. Oleh itu, kita seharusnya melindungi alam sekitar. Bagaimana kita boleh menghentikan udara daripada tercemar? Apakah yang dilakukan oleh pihak berkuasa? Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 telah digubal untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan memperbaiki alam sekeliling. Jabatan Alam Sekitar telah dipertanggungjawabkan untuk mentadbir dan menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Seksyen 4 Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Di antara aktiviti yang dilaksanakan bagi memastikan pematuhan terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 adalah pemeriksaan dan lawatan penguatkuasaan ke premis-premis perindustrian. Pemeriksaan pelepasan asap hitam dari kenderaan. Pengawasan dan pemantauan dari udara dan darat untuk mengesan punca-punca pencemaran. Kualiti udara di negara ini dipantau sepanjang 24 jam bagi mengesan perubahan terhadap status kualiti udara persekitaran yang akan membahayakan manusia dan alam sekitar. Program kesedaran diadakan untuk mendidik orang ramai mengenai kepentingan melindungi alam sekitar. Menjalankan dan menggalakkan kajian dan penyelidikan dalam bidang berkaitan alam sekitar. JAS juga mengambil bahagian di dalam rundingan antarabangsa berkaitan isu alam sekitar. Tetapi ini tidak mencukupi. Pertolongan anda sangat diperlukan. Apakah yang boleh anda lakukan? Hasil dari peningkatan populasi manusia dan kenderaan
Jabatan Alam Sekitar menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mengawal pencemaran udara. Anda sebagai individu boleh melakukan perubahan. Perubahan terhadap amalan pengangkutan dan pengendalian kenderaan. Fikirkan semula tentang pilihan pengangkutan anda. Dalam menjalankan tugas harian, amalkan perkongsian kereta. Rehatkan kereta anda. Gunakan pengangkutan alternatif seperti pengangkutan awam, basikal atau berjalan kaki dalam menjalankan tugas harian. Semasa anda memandu, pastikan kereta dan tayar kereta anda berada di dalam keadaan yang baik untuk menjimatkan kos petrol. Memandulah dengan bijak. Menunggu dengan tidak mematikan enjin adalah tidak digalakkan sama sekali. Jimatkan petrol dengan mematikan enjin kenderaan jika anda berhenti untuk seketika. Isi tangki minyak kenderaan anda semasa waktu petang yang kurang panas untuk mengurangkan sebahagian organik yang meruap. Gunakan bahan pendingin yang tidak memusnahkan lapisan ozon di dalam sistem penghawa dingin kereta anda. Pastikan bahan pendingin dari kereta anda dikitar semula semasa diservis. Perbaiki kebocoran di dalam sistem penghawa dingin kereta anda dengan segera. Mengubah gaya hidup di rumah. Gunakan peralatan rumah dan bahan kimia di kebun anda dengan bijak. Gunakan bahan bukan pemusnah lapisan ozon, cat dan cecair pelarut yang rendah kandungan organik meruap. Pastikan anda membaca label untuk kegunaan dan cara perupusan yang betul. Perbaiki sistem penghawa dingin untuk menghalang bahan pendingin pemusnah lapisan ozon dari terbebas ke udara. Jika anda membeli sistem penghawa dingin atau pam haba yang baru, belilah sistem yang tidak menggunakan bahan pendingin pemusnah lapisan ozon. Jimatkan penggunaan tenaga. Amalkan pengurusan sisa domestik dengan bijak. Kitar semula tin aluminium, botol kaca, plastik, kertas dan surat khabar. Belilah produk yang diperbuat daripada bahan yang dikitar semula. Hentikan amalan pembakaran terbuka. Perubahan oleh sektor industri. Amalkan teknologi bersih. Amalkan penjimatan tenaga. Guna dan hasilkan produk bukan pemusnah lapisan ozon. Pastikan kelengkapan mesin dan jentera yang digunakan diservis dengan baik. Hentikan pembakaran terbuka. Perubahan oleh sektor pertanian. Amalkan teknik pembakaran sifar. Kurangkan penggunaan racun serangga perosak yang tidak mesra alam. Pelaporan aduan. Jika anda mengisyaki atau menyaksikan sebarang tindakan yang melanggar peraturan alam sekeliling, laporkan kepada JAS melalui surat, panggilan telefon ataupun email. Seperti yang anda ketahui, harmoni sangat penting dalam muzik saya. Budayaan orang Malaysia juga semuanya tentang harmoni dan pembangunan kita sebagai sebuah negara juga perlu adanya harmoni dengan alam sekitar. Sebagai rakyat Malaysia, anda juga boleh mengambil pelbagai peranan proaktif bagi melindungi alam sekitar. Berhati-hati, jangan tunggu sampai terlambat.
Dahulu, aku gembira apabila sinar matahari pagi memberi kehangatan pada diriku yang uzur ni. Tapi kini, aku risau setiap kali matahari terbit. Matahari adalah satu kawahan dipenuhi gas yang panas membara. Selama lebih 4 bilion tahun, kehangatan cahayanya telah memberi kehidupan kepada kita. Namun di sebalik itu, terselindung satu ancaman bahaya. Sinaran ultra-ungu atau UV adalah sejenis sinaran yang membahayakan kehidupan di planet ini. Nasib baik kita dilindungi oleh sekumpulan pelindung yang berani. Mereka adalah molekul-molekul ozon yang membentuk lapisan pertahanan di bumi kita. Walaupun kecil, pelindung-pelindung ozon ini sangat kuat dan bijak. Mereka membenarkan cahaya matahari masuk ke ruang planet dan pada masa yang sama menghalang sinaran ultra-ungu daripada memasukinya. Tapi kini, terdapat ancaman baru yang datang dari bumi kita sendiri. Klorofluorokarbon ataupun lebih dikenali sebagai CFC adalah bahan kimia yang menyejukkan peralatan-peralatan seperti penghawa dingin dan peti sejuk. Sebenarnya, CFC tidak membahayakan kita selagi ia berada di dalam mesin-mesin tersebut. Tetapi sebaik sahaja bebas di udara, ia akan kekal di atmosfera selama 25 tahun, di mana ia akan menyerang lapisan ozon tanpa belas kasihan. Dan apabila molekul-molekul ozon terpaksa mempertahankan lapisan ozon daripada serangan sinar UV dan CFC, maka lapisan ozon akan menjadi semakin lemah dan mula terlerai. Apa? Siapa kamu? Sahabat kecilku, saya Pmdrosman. Dan kamu pula? Saya Ozzy Ozon. Selamat berkenalan, Puan. Tetapi, apa sebenarnya sedang berlaku? Mari kita lihat. Bahan kimia yang menyerang kamu tadi adalah CFC, sejenis bahan kimia yang digunakan dalam alatan mesin buatan manusia selama lebih 50 tahun dahulu. Sebenarnya, CFC tidak membahayakan, sehinggalah ia bebas berlega-lega di ruang angkasa. Apabila negara-negara maju sedar akan bahaya bahan kimia ini, mereka menukar ganti bahan kimia tersebut dengan produk-produk yang lebih mesra ozon. Tapi masih terdapat beberapa negara lain seperti negara kita sendiri yang kekal dengan cara lama. Racun serangga seperti metil bromida sama bahayanya juga dengan CFC. Dan kita tidak boleh menyalahkan sektor perindustrian semata-mata. Tidak! Oh, teruknya. Kita mesti hentikannya, Alberta. Kita boleh cuba. Maafkan saya, Pakcik. Di sini, Pakcik. Maaf mengganggu ya, tapi Pakcik tahu tak, dengan cara Pakcik memusnahkan peti sejuk lama tersebut, Pakcik telah membebaskan bahan kimia yang berbahaya ke udara. Molekul berbahaya yang dilepaskan tadi akan terbebas naik ke udara dan menimbulkan masalah kepada kita semua. Pakcik, janganlah ulangi perbuatan ini. Awas! Pahlawan UV! Jangan takut. Kami hanya nak melindungi kamu.
Sesetengah alat pemadam api menggunakan molekul-molekul halon yang menyerang lapisan ozon. Kulitnya terbakar teruk kerana bahan kimia seperti yang dibebaskan tadi telah merosakkan lapisan ozon yang kami bina di lapisan atas langit. Dan kita bukan saja hendak mengelakkan kulit terbakar. Sinaran UV boleh menyebabkan kulit kamu berkedut dan membuatkan kamu nampak lebih berusia. Ia menyebabkan penyakit katarak yang boleh mengakibatkan buta, sistem pertahanan badan lemah hingga tubuh mudah berpenyakit. Lebih merisaukan, kanak-kanak seperti kamu lebih berisiko kerana kesan UV sekarang boleh menyebabkan kanser di kemudian hari. Perkara ini memang serius, tapi jangan khawatir, ada caranya untuk melindungi diri kamu. Lindungilah kulit kamu dengan menutup bahagian lengan dan kaki. Pakailah topi untuk melindungi muka dan cermin mata gelap untuk melindungi mata kamu. Bagi bahagian badan lain, sapukan lotion pelindung matahari. Apabila cuaca panas terik, lebih baik kamu berada di dalam rumah atau bangunan. Mintalah ibu bapa kamu melepuskan peti sejuk dan alat penghawa dingin dengan menggunakan juru teknik yang bertauliah dan terlatih. Mereka tidak akan membiarkan bahan kimia CFC terbebas ke udara. Semua ini penting, bukan saja kepada kamu, tetapi juga kepada anak-anak kamu satu hari nanti. Walaupun bahan kimia yang berbahaya tidak lagi dibebaskan ke udara, kita memerlukan sekurang-kurangnya 50 tahun untuk memulihkan lapisan ozon sepenuhnya. Bolehkah kamu bantu kami? Pastikan kamu beritahu ibu bapa, guru dan kawan-kawan kamu tentang apa yang telah kamu pelajari. Dan ingat tahu, adik-adik di seluruh dunia mampu merubah keadaan kerana setiap tindakan yang adik ambil adalah penting dalam usaha kita untuk melindungi alam sekitar. Terima kasih ya, Alberta. Terima kasih, Rosie.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang ingin saya paparkan di sini adalah mengenai satu program kempen kesedaran dalam penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara. Kempen kesedaran masyarakat ini diadakan bagi memupuk generasi yang berwawasan ke arah membina sebuah negara maju yang seimbang dari segi pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar. Kempen terhadap keperluan dan kepentingan alam semula jadi sebagai satu ekosistem yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita yang perlu diserapkan kepada masyarakat. Seperti mana yang kita ketahui, selepas peristiwa tsunami pada 26 Disember 2004 yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah menyarankan supaya usaha-usaha pemeliharaan dan pelindungan kawasan di pesisiran pantai negara dipertingkatkan. Oleh yang demikian, bagi menyahut segala saranan tersebut, satu pasukan petugas khas Jawatan Kuasa Operasi Menanam Pokok Bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara telah ditubuhkan, iaitu di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Jawatan kuasa ini telah menggembeling segala usaha pelaksanaan penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara. Ini adalah untuk melindungi segala kawasan hutan yang wujud di pesisiran pantai, kerana ia amat memainkan peranan yang sangat penting kepada kesejahteraan penduduk pesisir yang tinggal berhampiran dengan pantai di segi sosioekonomi alam sekitar dan juga keselamatan. Dan di samping itu, ia juga merupakan satu lapisan zon semula jadi yang melindungi pesisir pantai daripada kuasa fizikal alam seperti ombak dan ribut taufan, serta mencegah dan mengurangkan kadar hakisan pantai. Jadi apa yang saya ingin tunjukkan di sini adalah program-program yang dijalankan oleh jawatan kuasa ini, di mana penanaman pokok di sekitar negara kita ikuti.
Jadi saudara-saudari sudah pun melihat beberapa contoh penanaman pokok bakau di sekitar pesisiran pantai negara kita. Jika kita tidak memelihara pesisiran pantai dan ekosistem di sekitar alam, akibatnya akan berlakulah kejadian tsunami pada 26 hari bulan Disember 2004 yang lalu. Kita tidak mahu mengulangi peristiwa mayat kanak-kanak Aceh dan juga mayat-mayat yang bergelimpangan dan terkorban akibat gempa bumi yang melanda utara Sumatera Aceh. Begitu juga dengan kemusnahan harta benda akibat dipukul ombak besar kesan daripada gempa bumi di tsunami. Oleh yang demikian, renungkanlah beberapa sedutan gambar ini yang akan saya paparkan sekejap lagi. Oleh itu, saya menyeru kepada saudara dan saudari, peliharalah alam sekitar kita, terutamanya di sekitar pesisiran pantai negara kita. Jadi renungkanlah gambar ini sekalian. Wassalam. Their swords